Best Pickleball Paddles. Are you looking for the best pickleball paddles? In this video we will look at some of the best pickleball paddles on the market. Before we get started with our video, we have included links in the description. So make sure you check those out to see which one is in your budget range. Number 1. MTEN Fiberglass Paddle. The Selkirk Sport SLK Halo Raw Carbon Fiber Pickleball Paddle is a top-tier paddle designed with precision and innovation, proudly crafted in the USA. This paddle caters to players seeking a blend of power, control, and premium materials, offering 3 distinct face options tailored to different playing styles. First, the T700 Raw Carbon Fiber Power Face is engineered for players who prioritize explosive power. The T700 carbon fiber provides exceptional stiffness and responsiveness, allowing for hard, fast shots and excellent energy transfer on every hit. Its raw carbon fiber surface enhances the paddle's dynamic feel and sound, giving players a confident edge during aggressive play. Next, the 18K Ultra Weave control face is crafted for those who want precise control and touch on the court. The 18K Ultra Weave carbon fiber offers a unique weave pattern that softens the ball impact slightly, improving shot placement and finesse without sacrificing durability. This option suits players focused on strategy, dinking, and accurate placement. Lastly, the Kevlar Linkweave Thermoformed Pro Face blends durability with a softer feel. Kevlar's resilient fibers provide excellent resistance to wear while maintaining a forgiving surface for enhanced ball control and comfort. The thermoformed construction adds structural integrity and reduces vibrations, ideal for players sensitive to paddle feedback. The SLK Halo paddle's core technology, combined with these advanced face materials, delivers a lightweight yet sturdy feel, ensuring superior balance and maneuverability. Whether seeking power, control, or a balanced combination, the Selkirk SLK Halo series offers a premium option tailored to elevate any player's game. Number 2. Selkirk Latitude. Este set de palas de pickleball con superficie de fibra de vidrio, aprobado por la USAPA, ofrece una excelente opción tanto para principiantes como para jugadores intermedios. Las palas están construidas con un núcleo de panel, honeycomb, de polímero, lo que proporciona una combinación ideal de control, potencia y reducción de vibrations. Su superficie de fibra de vidrio mejora el grip en la bola, permitiendo tiros con efecto más precisos. El set incluye 2 palas, varias pelotas y una bolsa de transporte resistente, lo que lo hace ideal para llevar a partidos en el parque o en clubes locales. Las empuñaduras son ergonómicas y antideslizantes, con BUEN acolchado que evita la fatiga en partidos largos. Cada pala tiene un diseño moderno y atractivo, además de un peso equilibrado que permite buena maniobrabilidad sin sacrificar potencia. Al estar aprobado por la USAPA, este set puede utilizarse en competiciones oficiales en Estados Unidos, lo que le añade un valor importante para quienes se toman el deporte en serios. El precio también es competitivo para la calidad del material y los accesorios incluidos. En resumen, este set de pickleball es una excelente elección para hombres y mujeres que buscan un equilibrio entre rendimiento, durabilidad y diseño. Ideal para quienes desean comenzar en el deporte con BUEN equipo o para quienes buscan un reemplazo confiable sin gastar una fortuna. Recomendado por su relación calidad-precio. Number 3. Onix Z5 Graphite. El Selkirk SLK Latitude Pickleball Bundle es una excelente opción para jugadores principiantes o intermedios que buscan un circuito completo y asequible. Este set incluye 2 palas, 3 pelotas y un bolso de transporte, ideal para quienes desean empezar a jugar pickleball sin complications ni gastos adicionales. Las palas destacan por su cara de grafito G4, que proporciona una superficie ligera pero resistente, perfecta para lograr buenos efectos y control en cada golpe.
El núcleo polymer revcore añade una sensación suave al impacto, reduciendo la vibración y mejorando la comodidad del jugador, especialmente en sesiones prolongadas. El diseño de las policías de forma clásica y amplia, lo que facilita una zona de golpeo generosa, sweet spot, ideal para mejorar la precisión. Aunque no están pensadas para jugadores de alto nivel, ofrecen un equilibrio sólido entre control y potencia, lo que las hace versátiles para partidos recreativos o de aprendizaje. Las tres pelotas incluidas son estándar para exteriores y tienen un buen rebote, mientras que el bolso permite levar todo cómodamente, añadiendo valor al conjunto. En resumen, el Selkirk Latitude bundle ofrece gran calidad-precio. Y es una compra recomendable para quienes buscan iniciarse en el pickleball o necesitan un set confiable para jugar ocasionalmente con amigos o familia. Su construcción duradera, buen rendimiento en pista y el respaldo de una marca reconocida como Selkirk lo convierten en una opción segura y satisfactoria. Number 4. Paddletek Bantam TS5. La pala de pickleball Onix Graphite Mod Z5 es una de las más populares entre jugadores de todos los niveles gracias a su combinación de potencia, control y diseño ligero. Fabricada con una cara de grafito y núcleo de nido de abeja, Nomix Honeycomb Core, esta pala ofrece una excelente respuesta al impacto, ideal tanto para jugadores agresivos como estratégicos. El diseño de grafito y fibra de carbono proporciona un equilibrio perfecto entre rigidez y ligereza. La superficie dura del grafito permite golpes rápidos y precisos, mientras que el núcleo ayuda a absorber las vibraciones y proporciona una sensación sólida al golpear la bola. Esto hace que la Z5 sea una pala versátil, útil tanto en la red como en la línea de fondo. Uno de sus puntos más destacados es el mango con agar acolchado comfort grip, que mejora la comodidad durante partidos prolongados. Su empuñadura estilo tenis de una sensación familiar y cómoda para quienes vienen del tenis tradicional. Con un peso de aproximadamente 7.5 a 8.2 onzas, la Mod Z5 ofrece potencia sin sacrificar el control, ideal para jugadores que desean mejorar su juego sin forzar la muñeca. En resumen, la Onix Mod Z5 Graphite combina materiales de alta calidad, un diseño ergonómico y un excelente rendimiento en pista. Y es una opción confiable tanto para principiantes ambiciosos como para jugadores intermedios y avanzados que buscan consistencia, potencia y control en cada golpe. Una pala clásica y eficaz que ha resistido la prueba del tiempo en el mundo del pickleball. Number 5. Joola Essential Pickleball. La pala de pickleball Joola con superficie de fibra de vidrio reforzada es una excelente opción para jugadores principiantes o intermedios que buscan calidad, durabilidad y un diseño fácil de manejar. Joola, una marca reconocida en el mundo del tenis de mesa y ahora del pickleball, ofrece un producto que cumple con los estándares de la USAP, lo que la hace apta para competencias oficiales. El núcleo de polipropileno en forma de panel proporciona un equilibrio óptimo entre potencia y control. Esta tecnología también ayuda a absorber las vibraciones, lo que mejora la sensación al golpear la pelota y reduce la fatiga en el brazo. La superficie de fibra de vidrio ofrece un buen agar de la bola, permitiendo realizar efectos y golpes más precisos, ideal para jugadores que están desarrollando su técnica. Otro punto destacable es su mango ergonómico con grip acolchado, que proporciona un agar cómodo y seguro durante el juego. Además, el diseño ligero de la pala permite maniobrarla con facilidad, algo esencial para quienes están empezando. Disponible en varios colores, este modelo no solo es funcional, sino también visualmente atractivo. En general, la Joola Pickleball Paddle es una inversión inteligente para quienes quieren iniciarse en este deporte con una pala accesible, resistente y con buen rendimiento.